Hi there. Hi, Hi, Claire. how are you? Hey, Hey, Orla. Yeah, Hello, hello hi. everybody. Hey, how are you? I'm very good. How are you doing? I'm good, I'm good. Hi, Ola. This is Hằng. Hi, how are you doing? I'm good. Good, good. Hi, hang. Hello, Claire. How are you doing? I'm very well. Good, good. I yeah. I just came back to Vietnam. I think 2 weeks ago. Ah, from Canada, is it? Yeah, from Canada. Okay, yeah, fantastic. So, what time's now in Ireland? Just 1 o'clock, I 1 see. p.m. I see. Yeah, I see. So it is 6 hour after yes, Vietnam, right? yeah, Yeah. 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 It's a very hot day today here, which is unusual. Mm. I've got a fan. Yeah, it's very warm. So hot, yeah. We just open the window there. Yeah, yeah, no, it's very super hot. So, Orla, yeah, I'll go through the opening slides pretty quickly and I'll try to Perfect. be done, my piece in about 15 minutes. And then Yeah. you've added to my deck, have you? Do you just want me I've then added my just a few. I only realized that the academic is joining just yesterday, so he had prepared a presentation. So I've just added, oh, what's that? I've just added a few slides of mine to yours, and I'll just Okay. really briefly speak because I've seen he's got a Ah, lot of detail there. So I presume will we ask him to share his own? Would that be okay. best? Yeah, if you Yeah. want, if he has some separate ones to share, yeah, that's fine. I can stop Let's and do that. Yeah, I just emailed it. That's perfect. I'll just email him there now. I think we give some more minutes for people to join. Okay, then we start.
Vâng, hội thảo sẽ bắt đầu trong ít phút nữa thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ chờ chút ít phút ạ. So I think we going to start now. Vâng, lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với hội thảo trực tuyến dẫn đầu tương lai ngành y dược với hai huyền thoại đào tạo về ngành y dược của Ireland ngày hôm nay. Đó là trường University of Medicine and Health Science, hay còn gọi tắt là trường RCSI và trường University College Cork, hay còn gọi tắt là trường UCC. Vâng, thì hôm nay hội thảo ngày hôm nay thì là một cái hội thảo trực tuyến được tổ chức bởi công ty PSC EduLink, và đây là một trong chuỗi 9 cái hội thảo mà lần này PSC đang tổ chức với mong muốn là có cái sự kết nối giữa các 16 trường đại học hàng đầu của Ireland, cũng như là kết nối với tất cả các anh chị là các quý vị phụ huynh hoặc là các bạn quan tâm đến du học Ireland. Mình có thể có những cái thông tin cập nhật nhất, cũng như là có cái cơ hội để có thể giao lưu, tư vấn, gặp gỡ các trường trực tiếp, cũng như là nếu cần thì có thêm những cái sự hỗ trợ từ phía PSC. Thì lời đầu tiên thì cho phép tôi xin giới thiệu, tôi tên là Cẩm Hương ạ, là phụ trách quản lý của chi nhánh Hà Nội của công ty PSC. Và ngày hôm nay thì xin phép được gọi xưng tên của mình là Cẩm Hương và gọi chung là các anh chị và các bạn. Thì cũng xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả các anh chị và các bạn hôm nay trong Zoom, đã dành thời gian quý báu của mình để gặp gỡ với hai trường đại học và gặp gỡ PSC trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng lời đầu tiên cũng xin chúc tất cả chúng ta sẽ có một cái buổi tối ấm áp, nhiều niềm vui và có rất là nhiều những cái thông tin hữu ích cùng với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Thì ở đây thì không biết được là có ai đã tham gia cái buổi webinar số 1 rồi ạ. Hôm nay là buổi webinar số 2 ha, cho cả nhà trong chuỗi 9 cái webinar á. Thì không biết là ai đã tham gia buổi webinar số 1 có thể đánh số 1 đúng không ạ? Và nếu mà ai là lần đầu tiên tham dự cái webinar thì mình có thể đánh số 2. Mình có thể tương tác một chút. Dạ vâng, cảm ơn Diễm Linh. Hôm trước cũng đã thấy Diễm Linh có trao đổi những cái câu hỏi rồi. Thì thực ra là đây là cái buổi webinar số 2 trong số 9 cái buổi webinar lần này. Và PHC lần này thì tổ chức là hàng tuần đều có 2 buổi. Thường là vào thứ ba và tối thứ bảy. Hôm nay thì là tối thứ sáu, nhưng mà từ tuần sau sẽ là tối thứ ba, tối thứ bảy ạ. Và mình hãy tham dự các cái buổi này với một cái tâm thế lúc nào cũng như buổi lần đầu, đúng không cả nhà? Mình Trên chuyên hoàn để cho đúng. nó Dạ vâng. vâng. Có một cái sự hào hứng, bởi vì là mỗi trường đều có một cái đặc điểm riêng, và chắc chắn ở đây thì mỗi cái trường sẽ có những thông điệp riêng. Và như các bạn có thể đã tham dự cái buổi webinar số 1 cũng đã biết đó, là trong cái buổi webinar ngày hôm nay sẽ có những cái mini game, thì chắc chắn là game nó chắc chắn là khác nhau rồi đó. Cơ hội dành cho tất cả mọi người nhưng mà chắc chắn là khác nhau. Thì sau đây Cảm Hương xin phép được chia sẻ một chút về cái chương trình cái hội thảo ngày hôm nay ạ. Các anh chị nhìn thấy màn hình của Cẩm Hương rồi phải không ạ? Vâng. Thì hôm nay thì mình đã đi, như mà Cẩm Hương vừa giới thiệu ạ, là chúng ta sẽ đi qua buổi chia sẻ ngày hôm nay với hai trường. Đây là hai trường đại học hàng đầu của Ireland về y dược, đặc biệt là về ngành y dược. Và trong đó thì cùng chúng ta đều biết là ngành y dược là những cái ngành mà có một cái cơ hội việc làm và có nhu cầu về nhân lực rất là lớn trong tương lai, về cái ngành lĩnh vực chung gọi là chăm sóc sức khỏe đó. Thế thì đây là hai cái tên tuổi hàng đầu Ireland về cái lĩnh vực này. Và công ty PHC thì là hôm nay làm người cầu nối để giới thiệu về hai trường, và lát nữa thì sẽ có diễn giả của hai trường sẽ chia sẻ trực tiếp ạ. Thì trước khi mà bắt đầu á, thì ở trên Zoom ấy, nó có một cái tính năng gọi là tính năng hiển thị phụ đề. Thì nếu mà các anh chị các bạn ai cần thì mình có thể bật cái tính năng này ạ. Ở đây chúng tôi có để cái ảnh ạ. Thì mình có thể bật cái tính năng gọi là hiển thị phụ đề hoặc là show captions, và mình nhìn thấy cái tiếng Việt á, thì lúc mà mọi người nói tiếng Anh, các diễn giả nói tiếng Anh, các trường nói tiếng Anh, thì mình có thể theo dõi thêm, tham khảo thêm phần tiếng Việt ở đó. Và chương trình ngày hôm nay ạ, thì lời đầu tiên thì sẽ có một cái lời phát biểu ban đầu của tổng giám đốc của công ty PHC. Sau đó thì sẽ có phần trình bày của trường RCSI, và cuối cùng và sau đó là đến trường UCC. Và cuối chương trình như đã giới thiệu thì chúng ta sẽ có một cái quiz, một cái mini game ở trên Kahoot. Và hy vọng là mọi người sẽ ở lại đến tận những phút cuối cùng để chơi mini game. Có một cái món quà rất là thú vị dành cho 3 người mà trả lời đúng và nhanh nhất ở trong top 3 của mini game này. Và cuối cùng chúng ta cũng sẽ có một cái khoảng thời gian để gọi là giao lưu hỏi đáp trước khi kết thúc chương trình.
Vâng, thì ngay bây giờ để bắt đầu chương trình thì Gấm Hương xin được mời chị Hằng Phạm, là một gương mặt rất là quen thuộc khi mà ai mà quan tâm đến du học Ireland, đúng không ạ? Em bây giờ xin mời chị Hằng, Tổng giám đốc của PSC sẽ có lời chia sẻ ạ. Hello mọi người. Hello chị Roy, Claire and Ola. Xin cảm ơn các bạn, phụ huynh cũng như là các em học sinh. Chị là Hằng, chắc là một số bạn cũng biết chị nhưng mà một số bạn có thể chưa biết. PHC thì các bạn cũng biết được là bắt đầu với giáo dục Ireland từ cuối năm 2010, tức là tính đến thời điểm hiện nay là PHC cũng có khoảng 15 năm. Và bản thân chị thì cũng là cái người có thể nói là cũng là người khởi đầu, là bắt đầu với giáo dục tại thời điểm đấy còn rất là khó khăn. Tuy nhiên là rất là mừng là những thời điểm gần đây, những năm trở lại đây thì giáo dục online rất là phổ cập và được mọi người biết tới. Thế thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì như Gấm Hương đã chia sẻ, tức là có đại diện của hai trường sẽ tham gia chia sẻ với tất cả các bạn về các cái chương trình đào tạo, và sau đấy thì đến những cái phần hỏi đáp. Thì ở cái phần hỏi đáp này thì chị Hằng cùng với lại hai trường sẽ chia sẻ và giải đáp tất cả những cái thông tin về trường, về các khóa ngành, và đặc biệt là chị Hằng sẽ chia sẻ rất là chi tiết về những cái điều luật của di trú. Để đâm ra là có cái phần đến cái phần câu hỏi đấy thì là ở cái phần cuối cùng thì chị Hằng sẽ cùng với các trường giải đáp. Và bây giờ thì mời đại diện của hai trường sẽ chia sẻ các cái chương trình của trường. Thank you. Yeah, start. Vâng, Ok. cảm ơn chị Hằng. Trước khi đến với cái bài chia sẻ đầu tiên thì xin phép cả nhà mình, Gấm Hương xin mời cả nhà mình cùng xem một cái video ạ, về trường đầu tiên ạ. Vâng. RCSI is a city campus located in the heart of Dublin city centre. Every element of this campus is designed with our students in mind, ensuring an immersive and enriching educational and social experience. 123 St Stephen's Green is our main campus building and one of the most iconic buildings in Dublin. It was RCSI's first permanent address, and the combined Surgical College and Health Sciences University has been based on this site since 1810. Our flagship building, 26 York Street, is a world-class environment, enabling a truly transformative learning experience. It is the most advanced clinical healthcare simulation centre in Europe. This 10-storey building is an award-winning teaching, research and recreational facility. Its centrepiece is the 12,000 square foot multidisciplinary National Surgical and Clinical Skills Centre, mirroring a real hospital environment with its clinical skills training rooms, operating theatre and clinical training wards. And we're really excited about the next phase of our ambitious campus development plan. Called Project Connect, it represents a further €95 million investment in our infrastructure for pioneering health sciences education, research and innovation, and will open in 2025. The Connect building will be a centre of excellence, enriching the experience in Dublin with new state-of-the-art laboratories and small group teaching spaces. And from this new space, RCSI will forge connections and have a space for engagement about population health with the wider community. Vâng, và như sau đây thì tôi Hương xin mời cô Claire O'Connor đến từ trường đại học RCSI sẽ có cái phần chia sẻ của mình ạ. Please welcome Claire. Over to you. Thank you. Okay, hi there, everybody. I'm delighted to be here today. Thank you for joining. My name is Claire. I work with the student recruitment team at RCSI. So I'm just going to share my slides now. Hopefully you can see those okay. Yeah, okay, great. So I'm going to talk to you today for about 20 to 25 minutes, just to tell you a little bit more about our university and then the pharmaceutical programs that we offer at undergraduate level, which I think will be of interest to you. So I'm going to start with an introduction to the university and a little bit about student life, student opportunities, etc. And then I will speak about the programs in more detail. And then I believe the Q&A will be at the end, so I'll be happy to take any questions that you have then.
So RCSI, or the Royal College of Surgeons in Ireland, is located in Dublin city centre. We were founded all the way back in 1784 as the national provider of surgical training in Ireland, but we are now a specialist health sciences university with undergraduate schools in dentistry, pharmacy and biomolecular sciences, medicine and physiotherapy. So we're quite unique in terms of universities in Ireland in that we are fully health sciences focused. So everything that we do is geared towards, the promotion and the improvement of health. And all our students are working towards a career in health sciences. So our student community is very international. So over 60% of our undergraduate students are coming to us from abroad. And at last count, we have over 60 nationalities represented. So there is a real mix in terms of our student body. We have more than 30,000 alumni working across 96 countries around the world as well. So we do really have a global imprint. So I'm not sure if any of you have had the chance to visit Dublin or to visit Ireland previously, but as I mentioned, our campus is located right in the heart of Dublin city centre. So everything that you might need to, for living and working, studying in a city is right on the doorstep of our campus. So we have shops, we have restaurants, cafes, galleries, bars, I think I said restaurants already, theatres, etc. Everything that you need is just mere footsteps away from our campus. And Dublin is a very vibrant city. There's lots of international students studying here. There's also people coming from all over the world to work in the many tech companies, pharmaceutical companies, etc., that are located both in Dublin and around the wider country as well. So the city itself is very vibrant. It's not a huge city, very walkable, and it's one that you can get familiar with very easily. And there's always something going on, really, from kind of any day in the week. There's something going on every evening. So we do have accommodation options. We have our own on-campus accommodation that's available for first-year students, and then we do work with other accommodation providers that are located between 5 and 20 minutes walk from our campus. We do have a dedicated accommodation team who will help you with that as well. So as soon as you get your offer, you can get in contact with our accommodation team to get that sorted, and they'll be able to provide you with different options with different budgets. Dublin itself was ranked within the top 5 cities for the future and first for economic potential in a recent FDI rankings. And that's mainly because we do have so many multinational companies. So we have lots of international companies who make Dublin and other cities in Ireland their European headquarters. A lot of those are pharmaceutical companies, which is very exciting, obviously, for the topic that we're talking about today. And I know I'll talk about it in a little bit more detail, as will Garode and Orla. Dublin itself has a population of nearly 1.5 million, and there are strong employment prospects for graduates. It's it's well accessible from Vietnam, so there's daily one-stop flights to major Vietnamese cities with airlines like Emirates, Qatar, Turkish Airlines, etc. No direct flights as of yet, unfortunately. And by studying in Dublin, it really gives you the opportunity to explore Ireland in a really inexpensive manner. You can take buses, you can take trains, you can get student fares on those. And it's not a very big country, so you can, really travel around at the weekends and during breaks very easily. And it's also a good base from which to explore Europe. So there's many low-cost airlines which will allow you to explore European cities very easily. So looking at our facilities in a little bit more detail. So as I said, our main campus buildings are located in the city centre, and we have invested a huge amount in our teaching facilities in the past 10 years or so. So in 2017, we opened our sort of flagship student building called 26 York Street, and this is a real student hub that houses our gym and sports centre, our library, our clinical simulation facilities, as well as further teaching facilities as well. So that's a really great spot for our students. We've also opened a new centre in Connolly Hospital, which is one of our teaching hospitals for our graduate entry medicine students. And in just a few short weeks' time, they're just putting the finishing touches on it at the moment. We will open our brand new campus building, which is also part of our city centre campus and an expansion of our city centre campus. So this is going to be home to research labs, to staff spaces, but also to more teaching facilities, more student social spaces, and it's also going to house a public gallery called the Humanarium,
which will be a public-focused, health-focused gallery. So that's going to be opening as well, which is very exciting. Just yesterday, we opened our new dental education teaching facilities just off our campus, about 20 minutes on the tram from our main campus. And then in the last couple of years, we have done huge upgrade works on our pharmaceutical laboratories. So our Pathic pharmacy dispensing lab was done up last year, and that is a fantastic teaching facility where we have a mock pharmacy where our pharmacy students can practice different patient pharmacist scenarios. They can do role plays. They can practice as if they are working in a community pharmacy. And they can also practice their clinical skills as well, teamwork skills, etc. And then we have our ultra-modern science lab, which is used by both our pharmacy and our advanced therapeutic technology students. And this is a practical lab where they can do lab work, do compounding, preparation of dosages, etc. It's a really fantastic space. In terms of our student support, so we recognize that for students who are, moving across the world to take on a new program, they might have just left school or left, further education. It can be a very daunting time. So we have a dedicated team that are available to support our students with all aspects of the student journey. So our Compass team supports students with everything from academic supports, with additional tutoring and exam supports, to our dedicated careers team, who are there to help ensure that our students are career ready upon graduation. We have access and disability supports for students who might need additional accommodations in terms of extra time for exams, etc. And then we have our welfare team. So we have a team of trained social workers who are there to support students going through any kind of difficulties. So you can make an appointment with our team. You can also be referred to off-campus counselling, and students also have free access to a 24/7 support platform as well. Students also receive free day-to-day medical care at our medical centre, which is on our campus as well. It's located about 3 minutes walk from our main campus building. So as well as, getting a great education, we do want you to have a great experience in general when you're studying with RCSI. And to that end, we have a large number of clubs and societies. So we are a relatively small university with about 2,500 undergraduate students, but we do have a very active student body. So our clubs and societies are really active. The students are always organising different events, games, outings, etc. So there's always something to be participating in, and even at the weekends, there's always some sort of club or societies activity. So it's nice when you walk past our campus on the weekends, it's still active. There's a buzz about the place. So we have over 30 sports clubs, and that covers a range of sports. So ranging from badminton, soccer, hockey, we have basketball, running, all different kinds of sports. You don't need to have done any of these sports before. You don't need to be an expert. You can simply join the club, try it out, and see if you like it. We then have over 50 societies, which are in 3 different categories. So we have our interest-based societies. So these are kind of your hobbies, like drama, dance, there's Model United Nations, Gourmet Food Society, art, book clubs, lots of different ways you can get involved. We have our career-focused societies, so our Pharmacy Society, our ATT Society, etc., which organise different events throughout the year, but also talks and, career development opportunities to help you learn more about your future career. And then we have our international societies, which are reflective of our international student population. We have a fantastic gym and sports centre, which is free to students. It's included with the tuition fees. That's open only to students and to staff. It's really fantastically equipped. We have a great team of trainers on staff as well who can work with you on personal training. They run group fitness classes, nutrition information as well. So it's a really great way to take a break from your studies, come and wind down, meet your friends, and work on your physical and your mental health. So research is a huge aspect of what we do at RCSI. And again, because we are such a focused health sciences university. Có phải như được không? Sorry, I don't know if I missed something there. So we are heavily involved in research. We have lots of active research focused on health and health sciences going on at the university. And we really do encourage our students to get involved in research while they're here in the program.
So each of our programs does include a research element within the curriculum, but there are also lots of opportunities to get research experience outside the main curriculum, which is really important for your future career path, your CV, etc. So one of these that I wanted to highlight is our research summer school, which is ongoing at the moment in the university. So this takes place during the summer months, where our participating students, so students can apply. You can apply from your first year in the university, and if you're accepted, then you join one of our research teams at RCSI. You're supervised by one of our PIs or our principal investigators, and you're learning all different kinds of research skills and techniques. So that includes practical skills, lab skills, but also, research skills, desk research skills as well. So you're supervised during this. You do receive a small financial stipend. I think it's about €2,000. So it essentially acts as a summer job, but it's a really great way to enhance your research skills and enhance your, career preparedness. We also have different funded research electives that students can apply to. Some of these take place abroad. And then our students every year organise the Chams conference, which is the International Conference for Healthcare and Medicine Students. And this is a research heavy conference. So again, there's an organising committee that you can join and be involved with. And it's a great way to, learn those organisation skills, but also be involved in a conference. So moving on to look at our different programs then. So I'm focusing, and because of the theme of today's event, I wanted to focus on the programs that are hosted by our School of Pharmacy and Biomolecular Sciences. So we have our two main programs. So the top two are essentially the same program. So we have our Master of Pharmacy program, which is a 5-year pharmacy degree. So upon graduation after the 5 years, students are fully qualified pharmacists. International students can opt to exit after the first 4 years with a Bachelor of Science in Pharmacy, but that will mean that they are not fully qualified pharmacists in Ireland and the EU. So the 5-year program, as I said, is the MPharm. We also then have an exciting science-based degree, the Bachelor of Science in Advanced Therapeutic Technologies, or ATT as we refer to it, as it's a little bit of a long title. That's a 4-year science degree. This launched only a few years ago in 2022. So we're going to have our first graduating class next year in 2026. Our current third-year students are finishing up their work placement at the moment, which is built into the program. And that is a really exciting opportunity for our students who are interested in sort of lab-based work. So starting with our pharmacy program, or the MPharm, which I wanted to talk about in a little bit more detail. So as I mentioned, this is a 5-year program leading to a master's level qualification. This program, like the other pharmacy programs in Ireland, including UCC and Trinity College, is accredited by the Pharmaceutical Society of Ireland, or the PSI. And graduates from the program, upon successful passing of their pre-registration exam, are fully registered pharmacists and ready to work in Ireland and the EU. So our program employs various teaching methods throughout. So in the first few years, students will be spending a lot of time in between lectures, smaller group tutorials. They will take part in a lot of case study work where they're putting what they're learning into practice, looking at real cases that can come up. They will participate in simulated learning. So that is where they're meeting simulated patients, engaging in role plays, etc., so that they're learning and developing their patient communication skills, their dispensing skills, how to work with the technology in pharmacies, etc. They engage in site visits to different, to community pharmacies, to hospital pharmacy, and to the pharmaceutical industry as well, which, as I mentioned previously, is huge in Ireland. They do get to participate in interprofessional education with our medicine students, our physiotherapy students, and they take a lot of similar lectures with our ATT students as well. And that helps you not only make connections across the university, but it is reflective of what a career in pharmacy is like, particularly in hospital pharmacy. If you're working in a hospital, you are part of a wider care team of a patient, which will include their doctors, their nurses, the physiotherapists, occupational therapists, etc. So it's really great to start that interprofessional learning when you're in university. There's a research module built in as well. And what's really great about the program, as with the other pharmacy programs, is that there is a lot of early patient contact and practical training, because you need to have that practical on the ground experience in order to be ready to work as a pharmacist after graduation.
So this starts in your year 2, where students have a 2-week placement in a community pharmacy. So this is in like a local pharmacy or a pharmacy chain within. Most will do it in Dublin. Some can do it outside of Dublin if they like. And that's to get you used to the sort of day-to-day operations of a community pharmacy and to learn what the pharmacists are doing in there. In year 4, then you have a 4-month-long placement, and you can choose to do that either in community pharmacy again, in hospital pharmacy, or in the pharmaceutical industry, or you can do an academic placement. The world's your oyster in year 4. You can choose what you'd be interested in. In year 5, then you do your longest placement, your 8-month pre-registration placement, and that takes place in either community or hospital pharmacy because that needs to be patient-facing. So the placements for all the pharmacy students in Ireland, no matter which MPharm course they're on, is centrally managed by an organisation called Appel, who will list the opportunities that are available for students to apply to. A small number of these are paid, that will be on the listing as well, but they're not all paid opportunities. And then students sit their pre-registration exam at the end of year 5, which, as I said, enables them to go out and work as a pharmacist. So I just included some information here about pharmacy careers. So the nice thing is, because it's a level 9 or a postgraduate program, graduates are eligible for the 2-year stay back visa. So you can stay in Ireland for the 2 years and start working as a pharmacist. Pharmacy is also listed on the critical skills occupation list for the Irish critical skills employment permit. So if you do want to stay in Ireland and make your career here, that opportunity is available if it's sponsored by your employer. Pharmacists have very competitive starting salaries. So, newly qualified pharmacists are making a really competitive, very good salary from the get-go. And obviously that increases as you go through your career. And we have graduates based around the world at the moment. So between Ireland, the UK, Europe, North America, Southeast Asia, Australia, our graduates have really gone all around the world. And there's lots of exciting career paths, and you can change your career path as you go through your career as well. So some will start in community pharmacy, move into hospital pharmacy, or they'll move into the industry, or they'll decide to work in academia, work as a lecturer, etc. So there's so much that you can do with a pharmacy degree. It really gives you a lot of opportunities. So just to briefly, and if you want to take a picture of the screen here, I won't go through everything in exhaustive detail. I've just included some of the more common curricula that students apply with. So we've got the A-levels, the IB, and the Vietnamese high schools for the gifted. Those coming directly from a Vietnamese high school, not one of the gifted high schools, would need to complete a recognised foundation programme or a year of a bachelor degree. So you can certainly contact us for more information about that. This is all available on our website as well, and it will be updated in the next few weeks for 2026 entry. So make sure to check back in a few weeks. Moving on then to our Advanced Therapeutics or ATT program. As I said, this is a new program that only launched 3 years ago, and it came about because of demand from the pharmaceutical and the biopharmaceutical industries in Ireland for a need for students who are graduating with to design development, going through regulatory approval, getting it made, and then getting it out to the patients. It goes through all stages of that, which is what students in the pharmacy program do, but this also layers in really cutting edge therapeutics and technologies. So you'll be looking as a student of ATT at subjects like connected health. So connected health is like wearable devices like your heart monitors, Fitbits, those diabetes, blood sugar monitors, etc. Computational biology, precision medicine, which is a developing field of medicine whereby, for example, if a patient is diagnosed with cancer, for example,
Their specific tumor markers, their disease markers can be studied and looked at so that a more tailored type of treatment can be developed for them rather than a one-size-fits-all treatment. You look at AI, data analytics, and stem cell and gene therapies as well. So really exciting cutting-edge developments. So what makes this degree different from other science degrees? As I said, it gives you the knowledge, but also the skills to develop the latest medicines. It gives you on top of that these power skills, so work-ready skills, so that you're ready to enter the workplace. You take a big data approach to interpret genetic and genomic data to develop these new therapies. And you do complete a practical 8-month paid industry placement to gain those power skills, to get you career ready, and to see where you might want to work post-graduation. And then these are just some of the varied career pathways that are available to our graduates of this program. As I said, we'll have our first graduating cohort this time next year, so it'll be very exciting to see where they go. I know some of them have already received job offers for when they graduate. So yeah, some of the areas are drug design and development, management and design of clinical trials, regulatory affairs, so being the regulator for medicines, quality assurance, management consultancy. There's so many areas that you can move into. So again, I'll leave these up on the screen if you do want to take a picture, and these are available and will be updated on our website in the coming weeks, but these are our entry requirements for the program. Maths is a key element for this program because there is an element of statistics, of coding, etc. So that's why you'll see maths is sort of the main subject requirement that we look at. In terms of the IELTS requirements then, so applicants whose first language is not English and who aren't completing their high school program fully through English must present a minimum overall average IELTS score of 6.5 with no individual band lower than 6. Applicants presenting programs like the A-levels or the IB where they're doing it entirely through English won't necessarily be required to submit IELTS for application to RCSI, but will need one for the purposes of obtaining a visa to study in Ireland. Our minimum age requirements, so our international applicants generally will need to have turned 18 and by the 1st of December during their first year of university. So they can enter at 17, but will need to turn 18 by the 1st of December. Then on to the not so fun stuff, the tuition fees. So the annual tuition fees for our pharmacy and our ATT programs are currently €25,000 per year. I did the conversion the other day. Hopefully it's still relevant. We do provide academic scholarships of €7,000 per year to all privately funded students through our development initiative. So that reduces the annual tuition fee that you pay to €18,000. On top of that, we do have an additional entry scholarship for pharmacy and biomolecular sciences students. So that's open to students with an offer to study either pharmacy or ATT. And that will provide an additional 1,500 reduction in your year one tuition fees. So that would reduce your year one tuition fees to a total of €16,500. You don't need to apply for that. Once you receive an offer, you'll be automatically considered. That will be reviewed by our admissions and our scholarship committee. And then we will inform you if you've been successful in securing that. In terms of accommodation and living costs, I mean, Dublin, to be honest, is an expensive city to live in. It is the capital city. So we do advise generally to budget between €20,000 to €25,000 per year to cover housing and then additional living costs. So that's it from me. I think I finished a little bit early, but that is okay. We can have a chat, and I don't know if you want to maybe take some questions, but some ways to find out more about RCSI. So we're very excited. Well, I'm excited because it will be me to attend the upcoming fairs that PHC EduLinks are hosting in Vietnam in September. So I will be at all 3 fairs in Da Nang on Friday the 19th, Hanoi Saturday the 20th of September, and Ho Chi Minh City on the 21st of September. So I hope we'll get to see some of you then, and please do come up to my stand. We'll have a chat. In the meantime, if you want to find out more about RCSI, I would encourage you to log on to our website. As I said, that will be updated for the next academic year in the next 3 to 4 weeks. On the website, you can chat to current RCSI students. So we use a platform called UniBuddy. So you just make an account, you select which type of student you want to talk to, be it pharmacy, ATT, etc. We have a list of our different student ambassadors. You send them a message then and they will get back to you to answer any questions.
And they're really the best people to talk to. I mean, I can tell you about RCSI, but they're the ones studying there, so they can give you great insight into what it's like to be a student and to be an international student at RCSI. You can view our prospectus again. Our 2026 prospectus is being finalised at the moment, so that will be available online in the coming few weeks. And you can sign up to our mailing list as well to be informed about our upcoming online webinars, different events that we do. We will run a range of subject-specific webinars in a little bit later in the year in November, and we will keep you informed of that, anyone on our mailing list. You can also follow us on social media. Our social media page is RCSI_student life, both on Instagram, TikTok, and on YouTube. And it's a really great way. Most of our content is student-led, so you'll get to see what it's like, what kind of opportunities are available to students, what a day in the life as a student looks like. We have more long videos on our YouTube page where we do follow our pharmacy or HT students around for a day, just to give you an idea of what it's actually like to be in university with us. And then if you have any questions after this webinar, you can contact our team at admissions@rcsi.com, and we will come back to you as soon as we can. So thank you very much. I'll finish up there and I'll stop sharing my slides. Thank you, Claire, for the nice presentation. And I think that everyone has much information now on RCSI, and maybe we may have some questions, but we left until the end. Cảm ơn phần trình bày của cô Claire. Và như vậy là chúng ta vừa mới gặp gỡ với trường đầu tiên là trường RCSI. Và sau đây thì để tiếp tục chương trình thì Cảm ơn xin phép là mình sẽ đi tiếp luôn đến cái phần trình bày thứ hai của trường UCC. Và nếu mình có những cái câu hỏi thì mình có thể đặt ở phần chat, và đến cuối chương trình mình sẽ có phần trao đổi giao lưu về những cái câu hỏi này với các diễn giả. Vâng. Thì trước khi sang cái phần thứ hai, đó là phần trình bày của bên trường UCC, thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn video clip ạ. Xin mời cả nhà.
Vâng, mình vừa được xem một cái video về trường UCC với campus vô cùng đẹp đúng không ạ? Như là những cái tòa lâu đài vậy đó, và rất là nhiều những cái chương trình hấp dẫn. Thì sau đây cũng xin phép giới thiệu đại diện của trường trường UCC, có 3 diễn giả sẽ cùng chia sẻ các cái chương trình khác nhau của trường UCC. Please welcome UCC speaker and over to you. Yeah, thank you. Thank you, Long, and thank you to everybody who's logged in today. I hope you're finding this useful and informative. And of course, you can ask any questions you have at the end. I think the videos give you a good idea of our campuses and our locations. And I'm just here to add some more information to that. So thank you to PHC for the opportunity to present. I'm joined here today by my colleague Orla, and also Dr. Gorav, who's one of the senior academics who teaches in our Faculty of Science and Engineering and Food Science. And they will speak to you in a moment. But I will start off just by speaking a little bit more generally about UCC and the city that we're located in. And also, I work as the international manager for our faculty or our College of Medicine and Health. So I'll speak about some of the programs that relate to my department. So UCC is a very old university. It's one of the oldest in Ireland. We're approximately 200 years old. RCSI, as you've heard, also has a very long legacy and very old as well. So UCC was created initially to teach medicine. So the first graduates to graduate almost 200 years ago were all doctors. So there's a long legacy of teaching healthcare and life sciences at UCC, and indeed other locations and other institutions and universities in Ireland. Very quickly, Ireland is a small country. It's much smaller than Vietnam. Our population, this is a little bit old, our population is slightly over 5 million people. Dublin has a large population as the capital city with approximately 1.5 million people. And then Cork is the second largest city, about 2 to 3 hours drive from Dublin on the south coast. And we have about 250,000 people. We're an English-speaking country. I think we're one of the only English-speaking countries now in the European Union, because the United Kingdom exited the European Union with Brexit project. So Ireland has become such a popular destination as a result of that, because many students seeking an English language education are now choosing Ireland as their destination. As Claire said, Ireland's economy is very vibrant. There is a lot of big IT companies. All of the big American IT companies have their European headquarters in Ireland. But it's not just IT. Pharmacy, biopharmacy, medical devices are all huge present in Ireland with loads of job opportunities. And I'll speak a little bit more about that in a moment. Ireland is education obsessed. I saw a report recently to say that Ireland is now officially the most educated country in the world, with approximately 55 to 60% of people having a third level degree. So that is the highest in the world at the moment. So we really take education seriously. And for a small country, we have a lot of impact in research, and certain areas like you see here in immunology, neuroscience, photonics, all of those areas, we rank really highly globally. And that's important, because if you come to study at UCC or one of the other universities, all of our academics are research active. So you are hearing about what is cutting edge, what is new in research from day one in the classroom. And that's really important. Our campus, as you saw, is a very beautiful campus. I mean, I saw in our video, it said we're the most beautiful campus in Ireland. I don't know how we can make that claim. There are many beautiful campuses in Ireland. We are the second largest university in Ireland. We have approximately 26,000 students, and about 4,000 of those are international students. So we have a big proportion, a nice proportion of international students from more than 100 different countries. We have lots of clubs and societies, so whatever your hobby, whether you like philosophy
or the environment, or indeed Harry Potter. There's a really big society there for you. And we have great sports facilities also. So whether you like basketball or swimming or aerobics or badminton, there's a really good sports facilities and clubs that you can join. Indeed, one of our recent UCC graduates from Vietnam is ranked top 10 in Ireland for badminton. So he was through our UCC badminton club. We were the first university in the world to get the green flag for environmental sustainability. So we take our sustainability very seriously. And we've been really successful with this because it's driven by the students. This is just a snapshot of our campus. We're a city centre campus in Cork. Everything is within walking distance. Accommodation will be close by. If you're coming in as a bachelor degree student, you will be assured that you can get accommodation close to campus. And the city centre is about 10 minutes walk. So everything is within walking distance. Unlike Vietnam, things never get too hot in Cork or in Ireland. So it's always quite pleasant weather that you can walk around easily. We have world-class facilities. We've got a very old campus and university that looks very beautiful, but of course we've got very many modern facilities like simulation centers. Our School of Pharmacy is there on the bottom. That's quite a new school. And of course, all of these have very modern laboratories located within them and research facilities as well. We give lots of student support to our students. So as a result, if an international student comes to study at UCC, they're very likely they will successfully graduate because we give them great supports along the way. Our international office can help them with visa issues or travel or passport. We have our Student Health and Wellbeing Centre, which is located a couple of minutes walk from the campus. You can have free doctors, consultancies and appointments there. We have a language centre to help you with your language. We have a skills centre where you can sign up to develop and practice your note-taking skills or your presentation skills. So lots of support. But also importantly, when you start into a program, especially our bachelor degree programs, in first year, you will be given an academic mentor, but also you will be given a buddy. So a student from a senior year will be buddied with you. And this is done through for example, the Pharmacy Society, which is run by the students, or the Medicine Society. And they will be buddy up with you. So that's really, as a result of that, our student outcomes are very successful. UCC, like I said, is a large university. We're also a comprehensive university. So unlike RCSI, which is mostly focused on health sciences, we are very focused on health sciences, but also on science, engineering and food science, business and law, and arts, humanities and social sciences. So most programs that you would choose to study, we teach at UCC. Like I said, I'm from the faculty or the College of Medicine and Health, and within that we have 6 schools: pharmacy, nursing, public health, clinical therapies, medicine and dentistry. And in those schools, we have a number of bachelor degree programs and postgraduate degree programs, master's degrees in, physiotherapy, in public health, in human anatomy. Lots and lots of choices there for you. One program I was just going to mention, which is a relatively new program, is our Medical and Health Sciences, which is a 4-year degree. And this really is for students who like science, like medicine, but they're not really sure if they want to be a scientist or a doctor just yet. So a lot of students who are on that road, a little bit uncertain, will choose our Medical and Health Sciences degree. And this is very much teaching you about research. It's cross-disciplinary, so you will get access to lecturers from medicine, from public health, from biochemistry, from microbiology, lots of lab experience, work placements, and a lot of early exposure to translational medicine. And what I mean by translational medicine is taking research and things that have been discovered in the laboratory and applying that to real life, or with starting up a new company or something like that. So really important things. So a lot of our students who study this program will go on to be researchers. They may go on to do their PhD.
A lot of students will decide they want to study medicine, so they can then go into a shorter medicine program. So lots of avenues from this program. The other important one, and I won't spend too long with it because I think Claire gave a very good oversight of pharmacy. And pharmacy in Ireland is very prestigious. We only have 3 pharmacy schools, one in RCSI, one in UCC, and one in Trinity College Dublin. All of our programs are accredited by the Pharmaceutical Society of Ireland. They are very strict. There are very strict guidelines to being accredited by them. So the level of our courses is held to a very, very high standard. So much of what Claire said is exactly the same for our pharmacy program. We're very highly ranked, accredited by the PSI, like I said, and we do a lot of applied research with pharmacy. So Ireland is one of the biggest exporters of medicine in the world. So pharmacy and the pharmacy industry is huge here. And of course, all of our pharmacy schools have strong research links with the pharmacy industry. And many experts come in from industry to teach on our classes, but also to help us design the curriculum, which is really important. Like Claire said, we have a lot of placement in the pharmacy program, especially in 4th year and 5th year. That's just an idea of what the curriculum might look like. I won't go into each module, but maybe PhD can share these slides with you afterwards so you can take a better look at what we do. Again, like Claire said, there are different pathways out of pharmacy. In the past, most students who studied pharmacy in Ireland want to go into community pharmacy. They work in a pharmacy shop or they open their own pharmacy shop, and this is a very well-paid salary and job in Ireland. You know, graduating from pharmacy is one of the highest salaries you can get in Ireland immediately after graduation. Clinical pharmacy is also very popular. You will go and work in a hospital setting. You know, you would work with nurses and doctors in the pharmacy dispensary in a medical facility. And now becoming more and more important every year is industrial pharmacy, where students, and indeed a fourth option is some students will choose to go on and do research and further study and become academics or researchers in the pharmaceutical area. Ireland, like I said, is one of the biggest exporters of medicine. You know, 9 out of the top 10 biggest pharmaceutical companies in the world have major bases in Ireland. People like Pfizer, Janssen, Johnson & Johnson, GSK. We've heard of all of these before. And Ireland employs many people in this area. And indeed, Cork, where we are based, is one of the most important pharmaceutical industry clusters, not just in Ireland, but in all of Europe. So many, many medicines are exported from Cork every year. So there's big manufacturing facilities for medicine in Cork. This is just to give you an idea. This was taken a few years ago, but I just found that article. This was showing you the amount of jobs around Ireland that you can get in the pharmacy area on any given year. So as you can see in Cork, where we're located, lots of job opportunities in that area. Like Claire said, it's on the critical skills list. We don't have enough people to work in this area, so we need more employees. So of course, if you come and do our programs, you can automatically stay back for 1 or 2 years, or indeed you can get the critical skills visa, and PhD can explain more to you about that. And that will entitle you to stay and work in Ireland quite easily, especially in those areas. Our pharmacy program, the fees are this, but you will be entitled to a scholarship and we will do an interview for that scholarship for you. I'll talk in a moment about the Masters in Pharmaceutical Science Operations and Management and our Masters by Research in Industrial Pharmaceutics. So we have quite a new program, and this program was created because of the demand by the pharmaceutical industry. They needed more graduates who could work in the pharmacy industry, in management, in the operations side. So we created a master designed with them to help satisfy that need. It's a 1-year master's and it includes an 8-month paid work placement. So it's quite competitive. There's a lot of demand. If you have some experience already working in the pharmacy area, I certainly think it would be a good idea to apply for this program. We also have a master's
in industrial pharmaceutics. This is a campus-based research. About 25% of it will be taught modules, and the other 75% will be you doing research in the lab. But we have people coming in from industry to support you with researching. And it's almost like preparing you for a PhD to go in and be a researcher in the pharmaceutical industry, but you can do it in 1 year quite quickly. So it's a very promising course in that regard. So that is some of the areas for me. As I said, we have lots of health sciences, other health sciences programs. This is my email address in case you have any contact, any questions for me. But I will now pass you over to my colleague Orla, who will talk to you a little bit about our science and our medical technology type courses. So thank you very much. Great. Thanks, Garrod. Hi, everybody. My name is Orla Regan, and I'm a student recruitment officer here in the College of Science, Engineering and Food Science. The other person pictured there is Nasa O'Connor. She's my colleague. I believe she'll be traveling to meet with you in September. So it'll be herself that'll be over. She's just on leave today, so I'm going to cover this for her. I'll be super quick now because I do have a colleague, Dr. Gaurav, here to speak to you about one of our newer programs. So really, I'd like to leave a bit of time for him. But if we could move on to the next slide there, Garrod, basically what I'll do is I'll just kind of highlight some of the key areas in the pharmacy and health areas. So as you see there, everything that is highlighted in yellow, these are our undergraduate study areas. So the first lot there, biological and chemical sciences, we have a number of different degree streams that students can choose. A lot of our undergraduate programs as well, we are what's called common entry. So, you start in first year doing a little bit of the basics of science and get a feel for the program. And it's really only in the second or third year then that you decide which route you want to go. So you might start a course, let's say it's called biological and chemical sciences, but in the end you could end up with a degree in either biotechnology or biochemistry. There's a lot of different routes to get different degree streams. Some courses are more specific. People know if they want to work in the food areas. So we do have food science and nutritional sciences. They're two separate undergraduate degrees. Genetics, we find with genetics, that's not a common entry one because people that want to do genetics, they just go straight into that. Under the engineering side as well, we have process and chemical. And with all of our with our engineering degree programs, there is what's called the option of doing an integrated master's. So the undergraduate degree is the 4 years, and then you have the 1 year add-on. And to be honest, the vast majority of students do that because, it's a 1 year master's. There's an 8-month placement. So you're out, you're getting placed, you're working. So it really is a win-win. Moving on then, I'll just show you in the next slide. And that's just to show you, I'm sure you are aware, this is a CEFS within our college. There's an undergraduate scholarship. So international students do receive 25% fee reduction, and that's each year of study. So you don't have to apply for it. It's taken off automatically. That's unique within our college. Moving on then to postgraduate study areas. There you can see we've got 6 key streams. And again, I've highlighted the ones that are mostly of interest here: the life sciences, pharma, biology, chemistry, we've engineering and food science, as well as you can see there, environmental, maths, and computer science. And for the next slide now, it's just to really show you all of the actual programs that we have. And again, I've highlighted them. So within the life sciences, you can have a read there of all the different options that we have. Engineering, we do have the pharmaceutical and biopharmaceutical, and within the food, the micro and science. I've highlighted there the last entry there, industrial biotech and biomanufacturing. My colleague will speak to you about this shortly. The last thing I really want to point out is for some of the scholarships, which is on the next page. And with all of these programs that you see, we do have what's called a merit-based scholarship within our college. So for students, as you can see there, if you get the first class honors,
there's a 20% off the tuition fee, and you can read more details about that on our website. We also have a returning students discount. So let's say you know a student that might have come, it could have been on Erasmus program or a year, or done their undergraduate degree program with us in UCC within our college, and they then also get a 20% reduction on the cost of the postgraduate program. So that's it for me. I kept it short and sweet. On the next slide there is just my contact details. This email address, both myself and my colleague Nasa, who you'll be meeting, we both use this inbox. So feel free if there's any questions to contact us on that. I'll leave the last 10 minutes now. I'll hand over to Dr. Gaurav to go through the new course that we have. Thank you. Thanks, Arla. I'm going to share my screen first. Okay, can you confirm the slides are up there, right? Yes, they're there. Just Yeah. to Excellent. Thank you. to share. Thanks, Arla and Garut. Hello. Yeah, perfect. Yeah, Thank you. perfect. So I'm going to talk about our two programs, and they are newly launched. I would say not very newly launched, because we launched these two programs 2 years ago, and we already have second batch who's doing that program these days, and we have already recruited third batch for this academic year. And I just said, like, this is quite a nicely placed program, because this program, which is Masters in Engineering Science in Industrial Biotechnology, Biomanufacturing, and this program, because through this program we were trying to, because there was a huge industrial demand of this program, because in this program we are trying to develop interpersonal skills between engineers as well as a life science graduate. So through this program we are trying to develop both kind of skills in a single graduate, because until now either you are a microbiologist or you're a life science graduate or you are engineers, but through this program we are trying to build both skills in a single graduate. So we have I would say, like, talking about the team, we have a very diverse international course team, and the program is led by Professor John Morrissey and co-led by Professor Maria. And Professor Mercy is traveling, so he's not here today. And so I'm just filling his shoes on behalf of him. And as well, we have a diverse team who's dealing with this program, and half of them are engineers who are coming from process and chemical department, and half of them are coming from microbiology, School of Microbiology, and I'm one of them because I'm one of the staff who's delivering the program. I do run two modules in this program. One of them is in semester 1, and the other module that I deliver is a placement module for our students. Now, talking about, I just give you a quickly brief about the background of this program, because this program is industrial biotechnology and biomanufacturing. So, and because this IBB plays a very, very crucial role in the production of food, bio-based products, and pharmaceuticals. So far, industrial biotechnology have been used for biopharmaceuticals and pharmaceuticals, but nowadays we are actively using this particular concept for making bio-based products and food. And of course, under the new concept of biomanufacturing, we are trying to utilize biological systems, biological resources as an input material to produce bio-based products, and these products can significantly replace all the fossil-based products. So this is the idea, and because this whole concept has a huge demand globally, so our program is based upon that particular demand from industry. And if you see the impact of this particular field, because we have, through this program, and when you learn different modules and when you conduct your placement through this program, you will be basically able to understand, or you will be able to you have the skills and capacity to work on to reduce environmental footprint of production process. And this particular biotechnology biomanufacturing team is able to develop new job skills and creation of new jobs within the area, because all of these technologies and
processes that we are developing in this program, we are focusing on rural economies and rural producers. So this program is able to develop new jobs and new opportunities for every kind of communities. And because we are utilizing a number of resources that are coming from biological, and we are also utilizing different waste streams. So this is also reducing the impact of on our climate and on our earth. So this gives a more sustainable resource utilization, and of course we are not relying on fossil fuels. So through this program learning, we can also preserve the biodiversity of our earth. So these are basically the impact of these programs. So talking about because this program has a biorefinery concept, because through this program, as I said, because we are trying to establish a new concept of biorefinery, because until now we were focusing on petroleum biorefinery system, but through this program learning, we are trying to replace that petroleum biorefinery concept, and we are able to develop processes and technologies so we can produce each and every product, bio-based product, through a biological system. So which means we have more sustainable and more let's say climate neutral kind of product that we are going to produce in the end. And we are also equipping our student how we can understand the sustainability of the entire process. Whatever process you are designing and developing, you can also understand the climate impact and environmental impact of those processes, which is, as I said, which has a huge demand under especially in Europe, because under the European Green Deal, and there are a number of policies that are running in Europe, which is basically focusing on all of that. Now, talking about the program, so as I said, we have two programs. One is engineering science. So you can see the name is very, very different, which is not a regular MSc, because it has a engineering as well as science. So we have engineering science in industry biotechnology. And so we have 60 credit taught modules where you will be conducting 20 credits in microbiology, 20 credits from process and chemical engineering, and we have a separate module on that will teach you how to develop an entire process. Okay, and then there will be a 30 credit of research project. The student will be conducting that 30 credit research project in different settings. So we have the student can perform a project in industry. So so minimum you have to work 4 months in industry to complete your thesis dissertation. So you can do that project on site in an industry. And in second option, what we do, we take project from industry and we do run those projects in our own site in UCC. And the third option, what we do, our academic staff who are quite competent and research active, they upload their own project, and if student like those projects, they enroll in those projects and they perform research on that project within UCC. Similarly, talking about our MRES program, which is a research master's program in biotechnological engineering. Again, the intake and your undergraduate education will remain the same, whether you could be graduated in process and chemical engineering, microbiology, biotechnology, life science, or any other qualification that is relevant to us. But here, this is more focused toward research, and where you will be conducting 70% of 70 credits in research project. That is close to 7 months of research project that you will be doing in UCC, and you have to still do 20 credits through a taught master's modules. So that is how and as Gaurav said earlier, because this program is preparing you for if you are interested for doing PhD in this particular area. Now, talking about, because both of these programs are interlinked or connected to our SUSFM of Center for Sustainable Fermentation, which is a quite state-of-art facilities that we have developed. So these new facilities basically that has research priorities in the area of precision fermentation, which is a quite new topic these days. And under this precision fermentation, we are trying to engineer microbes and in order to produce high value product, food products, vaccines, but we are not focusing on pharmaceutical. We are mainly focusing on food and bio-based chemicals in this program. And talking about the facility, we have all these state-of-art facilities, so we teach our student how we can scale up the process, right from microliter
200-liter pilot scale facilities. We have different kind of high grade, high throughput technologies. We have bioreactor, we have small fermenters to a 140-liter fermenter where you can run 100 liter of scale-up process. We also have a huge industrial collaborations. We do have a facility to screen the microorganism to develop engineered microorganism, but all of those microorganisms are food grade that we are working on. And how this program will address the need, because students, once they complete this program, they will have the understanding of industrial microbiology, biotechnology. Myself is a biotechnologist, and I'm taking as I said, like I'm leading a couple of modules in this program, and the student can also basically develop skills in the area of bioprocess development. And industry, because they benefit, because as I say, like we are developing the graduate which has a skill both in engineering and life science or microbiology, so they have understanding of both both kind of sciences, and that is a plus a huge advantage for industry, because this is a great combination for any student, and industry is looking for this kind of combination. Now, opportunities, you could be a process scientist, engineers, and downstream process scientists. These kind of skills that you can develop, because we have our own training suits where we train our student. They get hand-on experience on different processes, designs, equipment, instrument, that makes them quite competent candidate for for the job in these particular industries. So I think all I already covered all of that, and you have information on how you can basically enroll in this program. So we have I just like tuition fees for this program for non-EU candidate is as 24,000, and the scholarships and other things will remain the same, like Orla said, because that is coming from our college side, so that those conditions remain the same. But I just like other, if you need any other information on the application, and you can contact Orla. But if you have any specific queries on the program, please feel free to contact me. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you. Yes, thank you so much, speaker from UCC. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ về các chương trình của đại diện trường UCC ạ. Và hiện nay thì chúng mình thấy là cũng có những cái câu hỏi đang ở trong phần chat. Nhưng mà sau đây thì trước khi mà đến với cái phần hỏi đáp cuối cùng của chương trình, thì sau đây thì như đã chia sẻ ngay từ đầu á, là mình sẽ có một cái chương trình rất là thú vị, đấy là chương trình game. Cái game này thì là mình sẽ chơi ở trên Kahoot, và chắc là mọi người sẽ chuẩn bị, nếu mà tốt nhất ấy, thì là mình đang, nếu mà ai đấy đang dùng bằng máy tính á, thì mọi người có thể mở sẵn một cái điện thoại nữa, thì mình chơi nó sẽ nhanh hơn đó cả nhà. Vâng, thế còn bây giờ thì Công Phương xin phép chia sẻ màn hình của Kahoot ha. We'll have a mini Kahoot game before we move to Q&A. So let me share. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? 10 câu hỏi và có 3 người mà trả lời đúng và nhanh nhất thì sẽ được phần quà từ ban tổ chức. Vâng, sau đây Công Phương xin phép chia sẻ màn hình của Kahoot game ạ. Các anh chị các bạn, mình sẽ quẹt cái mã QR này và tham dự vào trong cái Kahoot này, trong cái game này, và khi mà mình quẹt, nếu được thì mình để cái số điện thoại của mình nhé. Còn nếu mà không thì mình cũng cứ để tên thôi cũng được, và lát nữa nếu mà ai thắng thì mình để lại số điện thoại để ban tổ chức có thể liên hệ.
Vâng, hiện nay thì Công Vương thấy đã có một số bạn vào rồi ạ, 10 người vào rồi ạ. Không biết là các anh chị và các bạn khác mình có thể dành chút thời gian để quẹt cái mã này và rất là nhanh thôi. Thì có cơ hội, nhìn đấy ạ, số lượng người này là cơ hội thắng rất là cao đúng không ạ? Mình hãy vào thêm đi ạ. Chắc là mình chờ thêm 1 phút ạ. Cảm ơn, thì vẫn còn đang có người vào tham dự cùng. Mình chờ thêm 1 phút ạ. Để dành cho các bạn nào mà đang còn cơ hội mình vào cùng để tham gia, để thử xem. Có thể là câu trả lời nó dễ đối với ai đó nhưng mà lại phải trả lời rất nhanh nha. Tức là phải vừa trả lời đúng và vừa bấm nhanh nhất. Đó, thành ra là chưa chắc đã là người mà biết hết mà lại thắng được đâu. Và cơ hội dành cho tất cả mọi người. Cảm ơn thầy, có 12 người rồi. Có ai còn đang loading chưa vào được không ạ? Để mình bắt đầu ạ. Thế sau đây chúng mình sẽ bắt đầu ha. Mình sẽ bắt đầu cái game này. Let's start the game now and then please try your best. Good luck. Okay. Mình sẽ có 10 câu hỏi tất cả ạ. Câu hỏi số 1 ạ. Trường RCSI được thành lập vào năm nào? Có ai nhớ câu trả lời không ạ? Dạ vâng, xin chúc mừng 8 người trả lời đúng ạ. Câu trả lời đúng là năm 1784. Và sau đây sẽ là kết quả của những người đầu tiên. Wow, số điện thoại rất là đầy đủ. Vâng. Xin chúc mừng anh bạn DL và nhờ số điện thoại đang đứng đầu tiên ạ. Nhanh nhất ạ. Và mình vẫn còn rất là nhiều câu hỏi. Xin mời các bạn sang câu hỏi số 2 ạ. Cơ sở chính của trường RCSI nằm ở thành phố lớn nào của Ireland? Hồi nãy mình đã xem video rồi đúng không ạ? Và nghe cả bài trình bày rồi thì câu hỏi này không hề khó. Tuy vậy là mình phải bấm nhanh nhất. Thời gian thì rất là nhiều, vẫn còn 15 giây nữa, nhưng mà quan trọng là ai là người trả lời nhanh nhất. Vâng, xin chúc mừng 10 người đã có câu trả lời đúng. Đấy là ở Dublin ạ. Và kết quả của chúng ta có một sự thay đổi top 3, nhưng mà người đầu tiên thì vẫn chưa có gì thay đổi. Vâng. Cảm ơn thầy, có cả 2 trường họ cũng đang tham dự rất là nhiệt tình đấy. Mọi người hãy cố gắng để tiếp tục ha. 2 trường, đại diện 2 trường. Câu nào sau đây về trường RCSI là đúng? Mọi người chọn câu đúng ha. Đáp án ạ. Lần này thì có 7 người trả lời đúng. Họ có gì ạ? Có một cái trung tâm trị giá 80 triệu ơ, trung tâm mô phỏng đúng không ạ? Và mình đã có những người thay đổi trong trong danh sách những người top đầu ạ. Nhưng mà cơ hội vẫn còn rất nhiều ạ. Xin mời các bạn sang câu hỏi số 4. Trường UCC nằm trong top bao nhiêu % các trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng PS? Wow, con đã trả lời nhanh quá. Các bạn thì top bao nhiêu % thế giới? Bấm thật nhanh bởi vì có đại diện UCC cùng chơi cùng nữa.
Chỉ có 4 người có câu trả lời đúng, và đó là họ nằm ở trong top 1,1% cả nhà. Tức là gần như là top 1% toàn cầu ạ. Một trường đại học rất là uy tín đúng không ạ? Và kết quả bây giờ, xin chúc mừng đại diện đến từ UCC. Đã leo lên top đầu đúng không? Người trả lời rất nhanh. Và bạn DL, bạn Hà Anh vẫn đang tiếp tục bám sát. Mình vẫn còn nhiều cơ hội phía trước, nhưng mà đây là những câu hỏi về UCC cho nên mọi người sẽ phải trả lời nhanh nha. Trả lời đúng nhưng mà nhanh nha. Mình hãy tiếp tục đến câu hỏi số 5 ạ. Câu số 5 này là gì ạ? Trong 15 năm qua, bao nhiêu % dược sĩ mới tại Ireland tốt nghiệp từ UCC hoặc là RCSI? Tức là tất cả các dược sĩ tốt nghiệp ở Ireland á, thì có bao nhiêu % là đến từ hai trường này? Các bạn là bao nhiêu %? Câu trả lời đúng là câu 4 ạ. Là câu 57% ạ. Là có 4 người trả lời đúng ạ. Lần này kết quả chắc là có thay đổi rồi đây. Xin chúc mừng đi. Bạn DL có số điện thoại rất là đầy đủ, chắc là Diệu Linh à? Chắc là Diệu Linh có câu trả lời đang vươn lên. Và chúc mừng Hà Anh và chị Orla. Mình đi tiếp câu hỏi tiếp theo cả nhà, vẫn còn rất là nhiều cơ hội ạ. Câu hỏi số 6. Trường UCC được xếp hạng bao nhiêu lần là Đại học Ireland của năm? Câu này các bạn UCC chắc là sẽ trả lời rất nhanh đấy. Trường đại học của năm ở Ireland. Và 5 lần ạ. 5 lần là câu trả lời đúng. Thì ở đây mình thấy có mỗi 3 người có câu trả lời đúng thôi. Và lần này chắc là kết quả nó lại có sự thay đổi rồi đây. Xin chúc mừng Diệu Linh vẫn là DL, mới có phải Diệu Linh không, vẫn đang là người đứng đầu. Rồi có lẽ là 3 người này vẫn là 3 gương mặt thân quen. Tuy vậy nha cả nhà, mình vẫn còn rất nhiều cơ hội ạ. Mình xin phép đi tiếp câu hỏi tiếp theo. Bây giờ mới là câu số 7 thôi. Còn 4 câu tất cả. Trường RCSI áp dụng mô hình thực tập nào trong ngành Advanced Therapy Technologies? Câu này là câu mà lại ai nghe hoặc là biết thông tin thì sẽ phải trả lời được. Wow, rất là siêu. Tất cả mọi người, gần như tất cả mọi người trả lời đúng. Vậy thì ai nhanh? Có vẻ là top 3 vẫn không thay đổi. Câu số 8 ạ. Ở dưới ấy, các bạn ở dưới cố lên, cơ hội vẫn còn nhá. Câu số 8, mình còn 3 câu nữa. Câu này dễ quá nè. Những tập đoàn toàn cầu nào đang có hoạt động lớn tại thành phố Cork? Nếu mà ai nghe đúng không? Ai nghe bên nãy thì sẽ chỉ đọc những thông tin về các trường chắc là sẽ có câu trả lời rất nhanh. Còn có một người chưa trả lời kìa, mình có 11 người, một người cố lên ạ. Đây là mạng lắm. Hầu như mọi người đều có câu trả lời đúng, đấy chính là Pfizer và Johnson. Và sau đây xin chúc mừng top 3 vẫn không gì thay đổi. Xem ra là mọi người không chỉ trả lời đúng mà còn rất nhanh. Và mình còn cơ hội 2 câu cuối, mọi người bấm nhanh nha. 2 câu cuối ạ. Có được biết là trung tâm của ngành công nghiệp nào tại Ireland? Quá dễ. Câu này chỉ có bấm nhanh thôi. Rất đẹp. Ở đây thì tất cả mọi người trả lời đúng. Xin chúc mừng các bạn. Và kết quả sau đây. Chúc mừng Hà Anh đã leo lên vị trí thứ 2 ạ.
nhưng mà DL thì vẫn đang ở vị trí số 1. Vâng. Và ngay bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng. Nhanh ạ. Trường đại học nào dẫn đầu Ireland về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp? Dẫn đầu Ireland nha, theo bảng xếp hạng của The Sunday Times. Trường nào ạ? Nhanh 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 nhanh, câu này dễ quá. Và câu trả lời đúng chính là trường UCC. Xin chúc mừng UCC đã có cái danh hiệu rất là đặc biệt, đúng không ạ? Có tỷ lệ việc làm rất là cao. Và xin chúc mừng 9 bạn có câu trả lời đúng. Và sau đây là kết quả cuối cùng ạ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị các bạn đã tham gia. Wow, congratulations. Hà Anh đứng vị trí số 2 và vị trí số 1 chính là bạn. Xin chúc mừng bạn DL0988, số điện thoại nữa. Chắc là Diệu Linh đoán là vậy, không biết phải không? Và sau đó là những vị trí tiếp theo. Và mình vẫn còn những cái cơ hội ở những cái webinar sau hết cả nhà. Sau đây thì Công Ơn xin phép là nhờ top 3 hãy gửi lại số điện thoại của mình vào khung chat để ban tổ chức có thể liên hệ với các bạn để gửi đến phần quà. Thì congratulations to all the winners and congratulations to Oakland for being the winner of the game. Một chút xíu mình sẽ nói về giải thưởng ngay bây giờ đấy ạ. And this is a gift. So, và đây là giải thưởng ạ. Giải nhất thì được một cái voucher gót ít trị giá 200.000. Giải nhì và giải ba thì được voucher gót ít trị giá 100.000. Đây là một cái voucher mà các bạn có thể sử dụng được rất là nhiều những cái thương hiệu khác nhau online để mua sắm những cái món mà mình món quà dành cho chính mình. Và ban tổ chức ở bên công ty PSC sẽ gửi đến các bạn những món quà này. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, và ngay bây giờ đây thì mình cũng đã đi qua cái phần mini game Kahoot. Thì trước khi đến với cái phần cuối cùng là phần hỏi đáp thì chúng tôi xin phép được gửi một cái mã QR code này thì và cái đường link để cho cái feedback form này nữa, thì nhờ các bạn là dành một chút thời gian để điền vào cái phiếu đánh giá này. Phiếu đánh giá này vừa là để cho chúng tôi biết các bạn đang là ai, các bạn có email như thế nào, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những cái slide và những cái recording cái buổi chia sẻ này á. Và bên cạnh đó nữa thì chúng tôi cũng rất là muốn lắng nghe các ý kiến của các bạn để tổ chức tốt hơn những cái chương trình lần sau. Và cuối cùng là nếu các bạn có một cái yêu cầu gì đấy cần tư vấn với PHC và các trường thì mình cũng có thể điền vào cái form này để chúng tôi có thể giúp các bạn hỗ trợ các bạn được cách là hiệu quả nhất. Vâng, và ngay bây giờ sẽ đến với phần Q&A. Thì sau đây thì Hương xin được phép mời chị Hằng, đại diện từ PHC, giám đốc của PHC, cũng như là sẽ giúp cái phần hỏi đáp này với những cái câu hỏi được đặt ra ở trong thư mục chat ạ, đúng không ạ? Và bên cạnh đó nữa thì nếu mà các bạn có câu hỏi, các bạn có thể đặt vào chat, điền vào mục chat, và câu hỏi mình có thể đặt bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh nhé. Thì nếu mà đặt bằng tiếng Việt thì bên PSC sẽ dịch lại giúp các bạn. Còn nếu mà đặt bằng trực tiếp tiếng Anh thì cũng được. Vâng. Xin mời chị Hằng ạ. Em xin mời chị Hằng. Chị có nhìn thấy một số câu hỏi của các bạn. Có bạn Thảo. Bạn Thảo có hỏi là tức là bạn ấy có phải nộp riêng một bộ đơn cho học bổng không? Hay là nộp chung trong một cái bộ đơn để xin admission, xin thư mời? Thế thì cả anh Giroy với cả Claire đều đã trả lời rồi. Tức là đối với UCC á, thì cái học bổng là tự động ngay tại, tức là học bổng tự động và được cấp ngay tại thời điểm mà học sinh nộp hồ sơ và thỏa mãn cái tiêu chí của hồ sơ. Thì trong này anh ấy cũng trả lời luôn rồi. Và chị Claire thì cũng có nói là cái yêu cầu của RCSI thì cũng cấp tự động luôn cho học sinh. Và có thêm một cái khoản học bổng nữa, tức là 1.500 cho năm đầu đấy. Và cũng không yêu cầu là phải cần nộp bộ đơn riêng, cũng được xét học bổng tự động. Tức là đối với RCSI thì học bổng hiện nay đang là 8.500 euro cho năm 1 và xét tự động.
Tức là miễn là mình đáp ứng cái tiêu chí đầu vào thì đồng nghĩa với việc là mình được cấp học bổng. UCC cũng y chang. Và một câu hỏi của bạn Diễm Linh, tức là bạn ấy đọc trên cái yêu cầu đầu vào của trường RCSI và UCC thì có yêu cầu về cái bằng, tức là cái chương trình bằng tú tài quốc tế, thì cả hai trường đều nói là phải cung cấp, tức là phải có học môn hóa, tức là ở cái điểm, tức là cái điểm số là phải cao này. Bạn ấy có học hóa. Bạn ấy hỏi là nếu như trong trường hợp là bạn không đáp ứng được cái yêu cầu này thì như thế nào, bạn có học sinh học nhưng không sure lắm. Thì có thực tính vào không, thì Claire nói là chemistry là một cái yêu cầu tối thiểu vào cái chương trình pharmacy của RCSI. Thế thì nếu trong trường hợp mà không không đáp ứng được cái tiêu chí về GPA của chemistry thì là bắt buộc phải học chương trình dự bị đại học. Bạn Thủy, Bùi Thanh Thúy hay Bùi Thanh Thủy có hỏi là UCC có cái khóa học pharmacy với 4 tháng thực hành, 4 tháng học và 8 tháng lý thuyết, thì bạn ấy có phải có bằng cử nhân về dược để trước khi nộp đơn không? Có, đúng rồi. Đây là một cái chương trình mà rất là hay đó, tức là anh Roy có nói rồi và chị cũng có rất là nhiều lần, nhiều năm chị đã có tư vấn cho các bạn học sinh, đó là cái chương trình này của UCC rất rất là hay. Mà chương trình này đầu vào cũng, tức là số slot cũng bị hạn chế đó, nhưng mà cực kỳ hay, chương trình này cực kỳ hay. Tức là đối với các bạn mà nộp đơn vào khối ngành này thì yêu cầu phải có background về hóa này, sinh này, hóa sinh này, vật lý này, pharmacy này, đúng rồi, và khoa học dược đều có thể vào được. Và cả các ngành về sức khỏe, khoa học sức khỏe và công nghệ nữa, kỹ thuật nữa. Cái ngành này rất là hay. Năm 2024 là chị có 2 học sinh, năm 2025 chị cũng có 2 học sinh được nhận vào trường này, ngành này luôn. Rồi, một bạn Chi cũng là học sinh của cô Hằng, bạn Chi cũng đang cân nhắc cái chương trình cử nhân về kế toán và tài chính. Tuy nhiên thì hôm nay bạn ấy tham dự thì lại không có thầy cô nào thuộc khoa này. Thế thì cô Ola có nói là cứ email cho cô ý, xong rồi là cô ấy sẽ kết nối đồng nghiệp của cô ý là sẽ tư vấn cho Chi. Đấy. Ok. Đấy, tạm thời là một số câu hỏi như thế này. Có bạn nào thắc mắc hỏi nữa không? Vâng, nếu mà các bạn có câu hỏi thì mình có thể tiếp tục gõ vào chat. Còn nếu mà không nữa thì mình cũng vẫn có thể liên hệ với PSC ở bất cứ thời điểm lúc nào để mà nếu mà mình cần những cái câu hỏi về trường. Và em thấy bạn Diễm Linh có một câu hỏi mới ạ. Cái chương trình của trường, thực ra các cái chương trình về dược ấy, vào những cái chương trình của trường thì là yêu cầu đầu vào đối với ngành này cũng rất là cao. Tức là bạn hỏi về chương trình dự bị đại học thì hiện tại là chương trình dự bị đại học thì nó có mấy trường luôn. Nó có mấy trường, tức là nó sẽ có là một là cái chương trình dự bị được công nhận bởi QQI, thì là đó là một chương trình là cái lấy visa du học là được phép đi làm. Còn một chương trình dự bị đại học thì của NCUK thì cái loại này thì nó không được phép đi làm. Thế thì cái loại visa nó như thế nào thì về mặt nguyên tắc là nó có khác nhau. Tuy nhiên là cái chương trình dự bị đại học này thì nó sẽ phụ thuộc vào em. Tức là nó sẽ có, tức là các cái chương trình này đều được UCC và kể cả RCSI công nhận. Tuy nhiên là quyết định chọn cái chương trình dự bị của trường nào thì nó lại do em. Thì cái này là sẽ phải bên chị sẽ gửi cho em cái chương trình dự bị đại học đấy, nếu mà em quan tâm đến chương trình dự bị đại học. Bạn Hoa hỏi là điều kiện học tiến sĩ ngành dược. Em đang hỏi là tiến sĩ ngành dược là như thế nào ta, tức là ở đây là em học cái gì Hoa ha?
Tại vì nó sẽ có, nếu mà em lên tiến sĩ á, thì là nó sẽ là pharmaceutical. Còn nếu pharmacy thì để chị hỏi hỏi thầy. Where, chị rồi, where are you? One student or the father, I don't know. The mother, I don't know. She asked about the requirement for the PhD in pharmaceutical science or pharmacy. I don't think he or she can enter PhD in Um, pharmacy, right? are you talking about PhD or a master's? PhD. PhD, yeah. Well, Mhm. usually what will happen with a PhD, we have a small number of structured PhDs, but at UCC, most PhDs are done by the student connecting with a researcher in UCC, and they discuss together, and Mm. then it's developed from there. So usually, as the first point, they should go to the page for pharmacy. And on that page, and I can put in that link into the chat, you will see the list of all of the academics, professors, lecturers in the School of Pharmacy. And then you can read their profile to see what their research expertise is and their area of interest. And then if they think that they have found somebody who has a research interest that matches theirs, they would then contact that academic. Or, if they're having some problems contacting the academic, they would be welcome to contact me, and I could try to help them to make sure that they can make that connection. But that's usually how it happens with a PhD. Of course, it's different for a master's and bachelor degree. Ừ. Ờ, mình không biết là bạn đang hỏi là bạn đang học về tức là đang cử nhân ở đây hay là như thế nào, nhưng mà như thầy vừa chia sẻ đó ạ, tức là cái tiến sĩ là một chương trình khá là chuyên biệt và thường là các học sinh là sẽ phải tự liên hệ với giáo sư của thuộc khoa, xong rồi là giữa giáo sư với lại ứng viên sẽ trao đổi để xem là các cái tiêu chí như thế nào thỏa mãn các cái tiêu chí của khoa hoặc của thầy ra làm sao, thì từ đấy mới 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 thầy cô mới quyết định, tức là phụ thuộc cả vào cái đề tài nghiên cứu nữa. Đấy, còn lại là bạn hỏi là tiến sĩ có phải qua thạc sĩ của trường không hay là từ đại học mình lên tiến sĩ luôn, thì riêng đối với chương trình đại học từ Việt Nam để lên tiến sĩ mình khẳng định luôn là cực kỳ khó, chỉ trừ trường hợp là bạn đã qua thạc sĩ ở Việt Nam rồi mà bạn qua thạc sĩ nghiên cứu, bạn có các cái dự án được được public thì khả năng cao, còn lại là đối với những ngành này thì mình không có chắc là có thể lên được. Và nếu mà qua thạc sĩ dược, gọi là thạc sĩ về dược, về master MSc in pharmacy, thì cái chương trình này lại không offer cho các bạn sang học về thạc sĩ, tại vì đây là một cái chương trình package mà từ cái chương trình cử nhân 4 năm cộng với MSc, chứ nó không có cái chương trình thạc sĩ về dược, tức là MSc in pharmacy, nó không có chương trình riêng như thế, tất cả các trường đều không có, nó chỉ có MSc in pharmaceutical science thì có. Đấy, nhưng mà để trả lời cái câu này của bạn chính xác thì chắc là phải xem cái CV của bạn chi tiết cơ thì mới trả lời chính xác được, còn những cái này thì là cũng tương đối khó để có thể trả lời. Ok. Rồi. À, vâng, nếu mà bạn Hoa Phạm mà muốn hỏi hoặc là một cái tư vấn chi tiết hơn ấy thì có thể để lại số Ừ. điện thoại. Vâng, có thể để lại số điện thoại để VHC có thể tư vấn thêm dựa vào cái điều kiện cụ thể của bạn. Và I think somebody just Ừ. asked about the foundation program, if the pathways are the same as for RCSI. So yes. So for example, most programs like pharmacy, we will accept the results of School for the Gifted for students to apply directly. But if they're applying from another high school, they would need to do a foundation program. So it's similar entry criteria to RCSI. We do not have our own foundation program in the university. We use foundation partners. We have one who is here based in Cork.
So, but we also accept other foundation programs. So if you Google UCC Foundation or UCC Foundation Pathways, you will see all of our partners and you can go and do a 1 year foundation with them because we will probably have different foundation partners to RCSI. And thanks, Orla has just put in the link for that there. Somebody's asking about if you start and go on a program for the BSc Biological Chemical Sciences. So you cannot transfer into the M-Pharm from that route. Obviously, one of the 9 exit qualifications you can get from the BSc Biological Chemical Sciences is in the pharmaceutical area, but it's not the M-Pharm. That is a separate and standalone program. It's not that we stop you from the transfer. It's the accreditation body, the Pharmaceutical Society of Ireland, will not recognize that transfer. But there is a pathway, an exit pathway from that program linked to pharmacy. If maybe Orla wanted to say something about that. Perfect. I just popped it in the chat there now. It's the chemistry of pharmaceutical compounds, so it's more about the production and the makeup, but it's linked there now. So yeah, not a transfer. You would basically be applying for biological and chemical sciences, the first course that I mentioned, and then it's at the end of. It's actually in the second year then people divide into either the chemical or the biological, and then some. This one is actually the most popular of all the degree streams within it. It would be the most there would be a lot of people interested in that to get into the pharmaceutical area, but not in pharmacy direct. But you can read about it there anyway. If you have any questions, you can reach out as well. And can I just say that my niece did that program and she did the pharmaceutical compounds pathway and she was immediately offered a job with Sterling Pharmaceuticals based here in Cork City. So she is the proof that you can do that program and go straight to work in the pharmaceutical industry. Yeah, and it does have a dedicated integrated placement as well. So more often than not, students are placed, as part of their studies, and as long as, they get on well, a lot of employers then would ask them to come back once they're completed. So that's the good thing about that is an integrated placement in that one. Just to say, I will need to leave a little bit early because I have another meeting quite soon that I need to prepare for. So just in case anybody has any more or final UCC questions for me, I'll have to leave in about 2 minutes. Thank you. I think I think that that's all the question we have for now. Nếu mà bạn nào còn câu hỏi thì mình có thể đặt bây giờ, còn không nữa thì chắc là mình sẽ dừng cái chương trình ngày hôm nay ở đây. Và nếu mà ai mà vẫn còn có câu hỏi thì mọi người có thể để lại contact của mình, số điện thoại ở trong phần chat, và sau đó thì đại diện PSC sẽ liên lạc với các bạn để có thể tư vấn và hỗ trợ các bạn thông tin tốt nhất, hoặc là kết nối các bạn với trường. Vâng. Thì sau đây thì Hương xin phép được chia sẻ một cái chương trình sắp tới mà hiện nay PHC đang thực hiện. Thì ngay từ đầu chương trình thì mọi người đã biết là mình đang có một cái series 9 cái webinar, và ngày hôm nay là buổi thứ 2. Thì chúng tôi có cái lịch ở đây, và cái lịch này cũng có trên Facebook, trang fanpage của PHC. Thì mọi người có thể nhìn lịch này và đăng ký tham dự các cái buổi còn lại, gặp gỡ với 16 trường đại học hàng đầu của Ireland. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có cái buổi tiếp theo nữa sẽ là một buổi về công nghệ. Hai trung tâm của Silicon Valley của Ireland là trường DCU và trường Technology University Dublin vào thứ 3 tuần tới. Cũng hy vọng là sẽ có cái sự tham dự của đông đảo các bạn ở trong, gặp lại các bạn trong buổi
webinar sắp tới. Và cuối tuần này thì tại Hà Nội và Hồ Chí Minh cũng sẽ diễn ra hai cái buổi coffee talk, gọi là coffee talk, vừa là chia sẻ về học bổng, vừa là những cái chuẩn bị trước khi bay dành cho những bạn mà sẽ bay năm nay. Public để mình có thể trao đổi những cái câu hỏi, những cái thông tin về du học Ireland. Và cái kênh YouTube của PSC cũng sẽ có những cái video recording lại cho những cái buổi webinar như thế này. Thì rất là mong các bạn sẽ có câu hỏi hoặc là ghé qua hoặc là giao lưu chia sẻ, và nếu có cần gì hỗ trợ thì có thể liên lạc với PSC bất cứ lúc nào. Thì lời cùng cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị các bạn đã dành thời gian tham dự buổi webinar ngày hôm nay, và xin cảm ơn đại diện các trường. Thank you all the speaker from the two school for spending time with us and sharing informative information today. And we look forward to seeing you in Vietnam in September. And Okla, you have some win gift, so we may fly to Vietnam. We have gift for you. For Okay, thank you. Xin cảm ơn Thank you so much. mọi Okay. người. Thank you. Bye, everybody. Thanks so Thank much. you. Bye-bye. Bye bye. Thank Bye bye.